Assalamu alaikum badin Gambian kol bal be konton na albedula odula afelenting bi fanang bi talata lumba murtanang ka continue rek discussion la melyalon ko ka wolle soto ka bu kansala tokso al ningal badi malem keba ansumane dala ka nyim programme la ka modéré jang ni Facebook live programme afele murtana again bi nga kacan dinke bawo kabrin kunu nga kacani start me yalon ko wolebe dending National People's Party ye executive wol mel londi mba jibe kan killing mel yalon ko yo wolle ke la executive o kono natural benno makan kunun nga dati president Adama Barrow la me yalon ko ndewri ndol buka ndol is not a president Toros is a rebel leader. Yeah, so Toros is not a president. Toros Barrow is a rebel leader because Natrambi alone ko January karo on the 26 wulunne mala last day nung office auto natara ama fam force molka natara man sembota natara man kudeta ke on the 26th of January 2020 wolunne anyanta sembo saindila wala ya sabu operation 3 years jotna e fedira non komanto ka hakilo bulandi ko sanji saba enin gambe no le sanji sabo memfo afelanting wato nyin sitale pour yeji sinankan andon ngalu ne ko kola mun nata kije anata nyafi fonding kewol kan anata nyafi gambe dingol kan ke muta ke soron mun kamala dalila kamala ya hakilo bulandi menna pour ay sembo murundi bawo atadin gambe dingol ye wo sar toleta ko sanji saba ni sanji sabo botala rek abe jilale bara man sonna jila ngawla ko ngado fojele kunum ngado discourse jele ngado fanan men discourse o weddending Sirin Jay la Sirin Jay tol be yalon ne Sirin Jay pare tale nun ka gambe banko ka mala amala tale nun ka gambe mala bawo impaso kono jantol bebe nun janne impaso men kera nun jang o impaso kono ate mune fo andungay simpanyal melta e bebe janne e bebe safering e bebe mol bulu jang ngawol discourse le kunum so nga maymuna balde fanan nako discourse la me alon ko akema wala fertilizer jamal sunya atata ay fertilizer sandang mel alon ko imam betea pour national andum permanent secretary le matino andum bi o permanent secretary femmam bo wala koto senela jamal la senefengol tiñata fente fo jambandi tiñare ngo me yalon ko Hassan Diallo e won naati nyimbanko ka me yalon ko wole Maymuna Balde ke mati o Maymuna Balde bi NPP wala ke la National Women's Mobilization mbe continue kan ne rek bi bawo natale we are here pour ka discussion ka continue ke la mol jibe kilin bi fu da men la wala mfangola fonga boss me yalon ko wala Dr. Aissatou Touré di bi me wala ko la discourse la Dr. Aissatou Touré ngalon ne mbe yalon ne jamfamo bale mati momo yalon ko na silo bula yalon ko jamfamo bale mati andum ndol be yalon ko anim baro e be mu 6 and 9 lati ngo they are carbon copies ni yale na Facebook giben ko Dr. Aissatou Touré and President Barrow they are carbon copy they are 6 and 9 mbemel na lawol kan wolem lamen Queen Jammati ni lamen Queen Jamme anani kala nun sefoti le nyomi andung anata fanan akata governoti North Bank region andung anata fanan ka mol nyaton kaya ka campaign ke atako dia kuya jamme be kala kinnati awo fole ako jamme be kala kinnati dia kuya nyim banko kanjang ala rekodo bijang ala baro bijang ay menke bi mbewolle killing mbewol nyimmo fulol ba wato mansia andung wato mansia andu lansaro manjam fa bake so menyim mo fulol la kol do manding male la kol to rek mel yalan ko be join kambal bismillah la mba falale ko welcome back to Kabu Kansala tokso me yalan ko ndeleka host keba ansumane ndeleka host ning platform to jam badi ngol bi mfangola former boss nata wala Dr. Aissatou Touré me yalan ko nintol be hakilo bakam 2016 a follow le fintita ka fo abe lola independent candidate yala
e anatata findita banko kan ka yayi andum wo kono wo pamit folo me alon ko aya soto ndeleta fongotata nyini ndelenga bondi police headquarter ala banol wel me yalon ko ala banol ala ngalon ko natara momobe kombo e fanga yalon ko ala banol sidda la jamal berin tipa garage kata Westfield kata traffic light kata bakote different Palmarin Johnson different places e banol mel yalon ko be larim for 3 weeks moment soto mel yalon ko e be city nola nde kundingo ndeleta taw banol city anu nde kundingo ndelengala kuru sinsin saba ndelenga janjang Gambia be kono e sunding huba sade ba sade ning murtaj fanan na bulata ni Gambia sato be kono for 23 days so ninga tara longbe mola me alon ko ay Dr. Aissatou Touré long amanta bintela nsa fono le proudly ko nga Dr. Touré lo nyame there is nobody me alon ko ay Dr. Touré longonya bari nata mu ne fanan observe ko doctor is a betrayer and mol be alon ko doctor is a very big betrayer. Doctor is a very big betrayer and molbe wolone ndete man diamu wato man si be to man dinne fola rek ni wato sita we will come out mba fala lene mba dunala kol kono le one by one mba bondi la nyokono gambe dingol bi so that gambe dingol salon ko ibe ko tilin kam patio me ya o patio la foundation o animel ya ko lebe o patio nyato wol they are all betrayers ndol mel yalon kon to lenni fintita nyola 2016 to letata nga gambe be yayi nata fo ala yake fo ala ye lokindi fo ala yake baro sita fo ala yake docteur nyol nata e nata place olta so ninga mem fo la koto wo kumo wole be lola andum gambe dingol be futaka wati dimindi ne kono be futaka wati kolangol kono andum ben nyaati kan election ole kan andum ingi election o manyana sonna NPP hani carte kise kilingo ya soro na sato wolto ndanga o folen ko nte personally I will do every effort nte ba make sure ko hani carte kise kilingo kawru sato kono NPP I'm going to campaign against them hani carte kise kilingo ma expect ko kawru dim foro ma expect ko lo wasalun dim foro abe carte kise kilingo fango sikala ka di NPP la ndolbe ya lonne ko nyatale be Dr. Aissatou Touré fola e ba fola team Dr. Aissatou Touré modan tang ibe wolle fola tatun tol mel ya ko timo nyim fango start is ntelem ate Dr. Touré aning ame bojan siso nin nanin jambala wole malle sal malle jabang katon ko malle Omar malle keta molati me alon ko ay ferol melke aning ay kata kol melke Dr. Touré la 23 days campaign throughout the country Omar malle kata ko menki je wo mo kumpanye banko kan andu man Dr. Touré kumpa uma la hosban kumpa uma badin kumpa malle yala on moto saba moto nani moto malle wolle wulindi ke dundi Aissatou Touré la campagne kono free of charge anu aka tele ka fuelo fananke wo motol kono Gambia wo Omar malle Dr. Touré nata na nyepi wala kanka muta ka dia ku ya ka coalition moto ka dia ku ya tabul coalition moto me yalan ko ama dia la atante amanda wola anatana ya di mansala ka sorong nyimbanko kanja kabringa Omar malle sorong ndenga je ko nte personally nte man sula fengo fenna Dr. Touré bulu ko tay ndemu foro dingolati momo ya longte ayam ambe pio noble ndemu foro dingolati foro dingo pirle mun tati kabringa Dr. Touré je ay Omar malle muta ay Omar malle sorong ay coalition moto tabulu ko wolu nentani Dr. Touré la ko bebanta nyokono nte malle fi wala I hate injustice katu nimbibe diaring te ngamira ko natara bibe diaring Dr. bibe diaring fo Dr. Touré keta ministre de nyimbanko kam fa keta vice president de nyimbanko kan natara mo fula le la ferol ya sabu fo Dr. Touré keta nyim vice president de nyimbanko kan wa tara wo wato kono hani Adama Barrow malo mote nyin cabinet kono modal mote NPP me along at that time. There is no single person me along ka be NPP o me along ko abe nyimma sakunda kono you know Dr. Touré and you die for him you suffer for him more than us and ngaje ay malle me along ko wole fa wumulta yala na fulol dundi nyim campagne kono ayala soto fangol ta aye dundi nyim campagne kono
ayla motolta ay bulandi Dr. Touré no Dr. Touré na ay malle jaba muta ay wosorong ay na ay coalition moto tawbul coalition moto me alon ko ama diala ngana naje fondin ko mel yalon ko katon dingol kawru dingol mel yalon ko wolle be bulata Dr. Touré noma Dr. Touré ni wol kilin nal la banta nyamen ay jampa men ke wolla ngana je say moyna e ko be bulala Dr. Touré le noma over my dead body ngo over our dead body nga moje in kawru men yalon ko abitabe bulala Dr. Touré noma over our dead body andumba make sala NPP hani carte ke se kilingo na manke na MP la carte otin si woki sadati mbe pareri wala na MP ala carte ke se kilingo si woki NPP e sadati kawru sato kono andum be wala kala ngal lasino men tanga yaja me tikala minawo lasen kilingo mbe wala kuta kuta lambe adama baro na la betrayal mbe be treat la the same yaro mbe wala lale kan we are ready for that. It's very sad ngamira Omar Malle me ya lon ko yino ngan nomination o ke lungo menna asamo so mandale mino e nyapita kay ya sorong APRC jamme ya muta ya sorong andu nga manna bula fo kabring election o be banta inata Omar Malle muta Omar Malle bula Omar Malle la Dr. Touré kasole to ayela Dr. Touré kasol to Omar Malle mu jambarol de Omar Malle la nafulo ay wala dundi Dr. Touré kunto Dr. Touré na ay wo jamfa fo ay wo ta fa ay wota ay wo diman sala hey almanyul long tol ba falale ko almanyul long we know these people more than you people guys ntenga long ko momo yalon ko nde badi wo badi ngaaje waranto gambe di wo gambe di ngaaja be bulare Dr. Touré no ma o be kafo men ko na be bulare ngano wo kafo ninsi effort ke no bo kafo e janjang NPP wala ke NPP be fero be kala kaaje ko NPP ay janjang because NPP manyana ka balu nyim bank gambe banko kanjang NPP manyana ka balu nyim gambe banko kan because jampa kafo me yalon ko mel fongol ba nyaato e be mu jampan tungolati because adama baro e jampa men ke gambe jam mol be bota kalmale adama baro e jampa men ke gambe jam Dr. Touré jampa men ke gambe jam mol be alona Dr. Touré mu jampa molati ay nunga jampa men ke jang amandam mola bari adana tampita ta bulle bawate Omar Maleta ay wumuta aya soro Omar Malle kabrin Dr. Touré Omar Malle soro lungu mena wolu nanta ngambulo fitala koto ngambulo ku ala kotole andong manda wala de nga fayne afango nga fayne ngay ko fo ila yomi din docteur nga fayne ko ila yomi din kadun tol fititan tol man pintite ntol fintila nyi Gambia banko le ka Gambia banko ka bondi dinko ko na be dinko men kono pintita wala la andon na missiono a successful tale because ninga ate fango Dr. Touré fango pintita le for 23 days nga Gambia be yaay murtanang natana join coalition ko na bari ko coalition nga foyane anu nga fama mun na sedolti honorable Sidi Ajana mun na sedolti Amad Ba mun na sedolti ko nale nyim baro tambindi abe kulal kan anu nyimman ke moti me alon kon tel lata la it's not a trustworthy person amanke trustworthy person di amanke moti me alon ko mo bella no la yi Gambia dial kato businessman wala andu na sita abital la banna wala ngamen fo kununko wala keta bi andu wo sedol bennale wo sedol wol bennale ngamen fa kununko wo sede kilingol wala be mbulu andu nga wo sedol wolbe baluri ne mo fa wol kono nga wala fa ngo nimbaro tambita abinani banko jampala andu baro nyi banko jampale bari mune fa ngoy jahale ndi anata jampa kafo fanallo ka banko dinkendol mel yalan ko dolbe ibe lobe senari ka wolbe nati nan am ngo albo baro ni Dr. Touré la kafo kono e bital bitre lale albal ni lale albita ebe sila for the second time ibal be bitre la ntele nga faale Allah safi Dr. Touré and Barrow, they are not good people. And Donald Bulate no ma bi altol felenting albal nyulale nyule albal soto fongol bondila albal dundile la koto sama ebital jampala jampa mol la muti kabringa be diaring kabira be koleari ni melia dati nyola yewol bitre dameng na be diaring pour kaltol bitre wo is nothing for them o man ke fengo fenti to ya that is why ngo
bi ndol mantara mo noma ndol be gambele noma ndol mantara mo noma ndol be na banko le noma nyim banko ndol le nga bondi bulo kono bulo me alon ko jamme wosia 22 years mo buka hanye ka pindika campaign ndol findita le nga campaign fo gambe bota jamme bulo kono say ni nga mo nati me alon ko nga sindi andung abe silo men ka manke sila correct ringoti abe silo men kan jampa silo lem ngo gambe dingol mbe sobindi lale wo sobindiro mbe wala ke kanteng mbal so bindi kan ne kañ tandal la ko nal bulata ñil nal bulate noma al ni bitala ban na ñamen ate mo kumpala ñi sato kono because ibal be bitre la le falma baro la bitre ya loje na ba ñama sidin jaay ci tara baro noma ba sidin jaay wo ñanta tara baro noma le ba sidin jaay ñanta tara baro noma le ba na ba ñama Melialon ko wolle ni la 2014 good days ibe la gelegele santo ibe la iman sino tije because coalition 2016 campaign momo be campaign ko ne yalon ko kabrin campaign kick off from esew la man soto fo lungo men campaign banta in bakaw yena naji be wolle tammi nang say wolli wo meli struggle ke yewol be bitire abe colère ala nyin dima kono momo bulate ñul noma ibe bitre sifa kelalla andum insha Allahu rabbi kado nyimpati yo amanjampa on the 4th of December NPP asimata nyaonya on the 4th of December atatambe lawla andum ba falale nyimpati yo be janjan nale because nyimpati yo mal lo tonya kan natara lo tonya kan be support lale natara NPP a lo tonya le kan andu ibe lorim pour gambele be support lale moten tol sabande kono katu tumando akola da nyaaw nyantol kan na fandi ngomen soto e bulu wala siada mo jamal mel be haraba le noma ibuka na fa soto e bulu won na fa ni la everyday ni la luxury tol be wala despise la e la luxury be wala despise la ngaje ko we will go and eat grass but these people they cannot survive in this country because ni survive ta jimbanko kan amanke ndingol la ficoti amanke mama ringol la ficoti amanke na banko la ficoti. It's not our future. So ntolta jela ngaji ko these are the people meli alon control we have trust in them nge samba nge tambindi gambe nyato yena ye gambe ye wol mol be bitri ngana nga mol dolje be bulari noma imi along e kata direction mento because they know nothing about President Barrow. They know nothing about Dr. Ture. They know nothing about these people. These people are real time betrayers. Momo dundanyul noma ibeta malo le sotalaje malo me yalon ko eta jara no la nyim banko kan katu on the 4th of December nyimman sakunda is finished Barrow is finished Dr. Ture is finished nga fane tolbe lale nyaatole Dr. Ture nin campaign be kala Dr. Ture te dunna kawru sato kono because tolbe lala nyaale to is better ayentol finish sinya clean is better ayentol finish dan ndol nga bula etami andung hani carte ki sa kilingo fonina MP la carte ngawdi ala sadati de fonina MP la carte ke so ngawdi NPP la sadati kawru sado kono de barna bodo la kawru dinkende wo kawru dinkende we are going to talk to them we are going to sensitize everybody nobody is going to give even a single vote we don't expect anybody to give it to these people because these people are here for themselves alma jambel important that they are not looking on that. Ntol what we ask Barrow ntol malako Barrow can do nothing. The agreement we have with him is that come and do reform for us. Very simple. Mume bula sila lala, mume bula brick dalala, mume bula fango penna. Nia jaya bulol dundi wakono pour ka kudo sunya. Pour ka Gambia masakundala kudo katinya. Andunga batinya kana felentin bi mo jamabe Gambe jang ila family dalasi keme dal stalule buka ke no depansote bari baro na la muso $150,000 dalasi every day e ka wala puccu panja wona la karfa jo mankelen $250,000 every 4 months Barrow is having $1 million every 4 months he is going with $1 million Gambian class when the Gambians are suffering may mona balde me alon ko wala mala assistant oti woki may mon la senoti nya janne 2017 momo engere fay la kunko be tinyatale yena yewo mo sifal na de ko kana mol hadanya kan to come and mock us to come and mock the conscience to come and insult the conscience of the Gambian people. I'm not sure Gambian people will allow this to happen in this country.
Imagine, I said the next person I am going to talk about, it is Lamin Queen Jammeh. Lamin Queen Jammeh, former chief, former governor. Ngai ko lungo men na benta coalition campaign to lungo men na benta dasilame somanda nta fangole fitara on sta nga nyato fita ngai ko ila mansa ya tinyata le asari men mala na njibe alin nak ala senay na takilo bakang lungo men na benta coalition campaign na benta dasilame wo suto mbodan nan hakalan kono ka fintinan kunta yala ka fintinan kana dasilame na benta dasilame o somanda juno fitara ngon defa ngala yata nga fitanka ko ila mansaya is finished because album ni men noma fito tala wato bandale that was ya Jammeh and wo hapuntale bari interestingly it is the same man me alon ko wole Chris Cross ta Gambia be ko na ko Jammeh be kala kinnati nyim banko ka don minu election te mirala election kula Lamin Queen Jammeh wala fa nyim banko kan anu ngay wo bahro la ke nyim banko kan amanda wala aya advocate li aya fo atadulal beto ay effort sol beke fo national assembly member dol fangol be bulari nganoma kaje ko wo national assembly member kun ko ngawol leje wala ta state house andu mo kilingol wala state of emergency dunde nyim banko kanja the same people many alon ko Lamin Queen Jammeh and those people were working together pour kaje ko ni election bota rek kana ka Jammeh ke kingte nyim banko kam ni amoy fanjawo gay ni amoy fanjawo atafa Lamin Queen Jammeh lem fanjawo don bi yata dingo fote fati mimi ko dingo sikeno president nyim banko kam ko mimi ko amore ngo sikeno president nyim banko kam munan na iti Lamin Queen Jammeh fike ba momi alon ko 40 di wena ko abe campaign ke la Jammeh na ke kinte nyi banko kam andu mel ba ma ko ka wolle wo MPLT mel yalan ko kunun ko wolle nyo tambindi e koy kata president wala met they are insulting us. This is a trespass. It's a trespass andu gamenol be nyanta ka parele kaje ko nyi banko nga defend ngo na diatale al katto fay parti wo but NPP carte manyana hani carte ke se kilungo manyana ka jolo NPP la boxo kono hani carte ke se kilungo manyana ka jolong NPP la. I never have problem with anybody supporting any other political party. I don't have problem with that, but I have problem with anybody supporting NPP because it is a betrayal party. The foundation itself is betrayal. Anything dealing with it is betrayal. I have problem. I don't have problem with any Gambian supporting any other political party, but I have a problem for a Gambian to support NPP because I see you as a self-hater. You are an enemy of your own. Very sad. Very sad. Alnyaye ni record member ni bulu very bad record. President Barrow and Dr. Toure and Lamin Queen Jammeh, they have very bad record. Ni wol tambita ka fu nyato Gambia jam fo Gambia din kendo nyanda bulala wol no maleba. Ali ngam fanyi nin ka wala. Fo Gambia din kendo anyanta bulala Adama Barrow la kafo no maleba fama nyana bi ho ngaje Adama Barrow fo ngobota dameng ay wol jamfale. Anim mel struggle ko nyola ay wol jamfa. Dr. Toure bota damen ay wol jampa ani mel struggle ke ñola ay wol jampa Lamin Queen Jammeh bi ndanga mira mom yalla ngo wala be advocate kan no pour Jammeh ke kindi bi atal ñanda tara APRC ñaato atal ñanda APRC ñaato atal ñanda tara APRC ñaato ba wate ke campaign ko jana ko dia ku ya Jammeh be ke la kinnati ngaje Jammeh tata bari atal Lamin Queen Jammeh ke ngo opportunist imaja be bularing president Adama Barrow no masay the next minute ndebe silarines governor member NBR abita ba bayla abe governor member NBR aba bayla abe nyinkela je janni election alsal la kumo alsa mark you can mark bari mel yalan ko le struggle ke NPP bi wolle foy maje yol jamfa kumanta folo dusano le siaka jatale alkali kontale we ade ngambe ñu lay foundation la for Barrow Youth Movement, Barrow Youth for National Development, ñu lay foundation. Where are they? I'm all be dropped from the boss. Tactically. Somebody was telling me that these people are having government position. It's false. Ngo ko for them bo position also ba. For them bo by force man religious advisor to the president. These other guys are political advisors to the president.
How is it possible then? So abe wala nya, okay, thank you very much for reminding me. Badi ngol moddan na janne a felenting na bo very remind la saliwato sida which is number 1. So I have to go and pray. Maybe after pray I can come and have another 5-10 minutes. Otherwise we have to link again tomorrow. So on that note I want to say thank you very much. Okay, I don't worry much. Benga lonko ngamempo wolem tonyati wala sotoda ba ontol bebe nyimbanko kanjanne. Anything we said, that's the reality. On that note, I want to say thank you very much. Allah baraka. Bye-bye.